மாணவர்களின் கவனத்திற்கு. பதிவு கவுண்டரில் மாணவர்கள் தங்கள் சேர்க்கை செயல்முறையை முடித்து விழா அரங்கினுள் வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து உங்கள் துறையின் தொழில்முறை அமைப்புகளில் சேருங்கள். QR கோடை ஸ்கேன் செய்து நமது கல்வி நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக தளங்களான இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் பக்கங்களை மாணவர்கள் பின்தொடரவும். பதிவு கவுண்டர்கள் கலையரங்கின் முன்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் அவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
Good afternoon, everyone. It is my privilege to welcome you all to the inaugural function of the academic year 2025 to 2026 of first year BE BTech and MBA programs at SRM TRP Engineering College, Trichy. SRM Group of Institutions has flourished through the visionary leadership of our founder chairman and co-chairman of the Chennai, Ramapuram and Trichy campuses. Their foresight, innovative initiatives, wisdom, and steadfast dedication have been the pillars of our growth and success. SRM TRP Engineering College now proudly offers 8 undergraduate and 3 postgraduate programs spanning engineering, technology, and business administration. அறிவு என்பது அற்றம் காக்கும் கருவி. அந்த அறிவை செறிவாக கொடுக்கும் இடமாகிய நமது எஸ்ஆர்எம் கல்வி குழுமத்தில் எஸ்ஆர்எம் டிஆர்பி பொறியியல் கல்லூரியில் அன்றளந்த மலர் போல முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை வரவேற்கும் இவ்வரவேற்பு விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவரையும் அகம் மகிழ வரவேற்கிறோம். விழா இனிதே தொடக்கம் காண உள்ளது.
Let us all rise up and welcome the dignitaries. The 18th of August is marked as a memorable day in the life of all the first year students of SRM TRP Engineering College. Today is an auspicious day filled with excitement, enthusiasm, and happiness. It is my privilege to invite our Honorable Chairman and Co-Chairman, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy Campus, the Chief Director, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy Campus, Pro Vice Chancellor, SRM Trichy Campus, the Chief Guest, Ms. Padma Prabha Ashok Kumaran, Vertical Head, Renault Nissan Technology and Business Center, Chennai, the Guest of Honor, Dr. Karthik Balakrishnan, Research Director, ANSET, Bengaluru, the Dean Admin, the Dean Academic and the Dean Research of SRM Group of Institutions, Trichy Campus, and all the HOIs of various institutions. We welcome you all. At the outset, I would like to extend my heartfelt welcome to all the dignitaries on and off the dais, media persons, parents and freshers. மாடுகட்டி போரடித்தால் மாளாது என்று யானைகட்டி போரடித்த சோழவள நாட்டில் தென்புறம் மலைக்கோட்டை, அதை கடந்தால் அடைந்து விடலாம் வானளவு உயர்ந்து நிற்கும் திருவரங்கன் வீட்டை என்ற நிலை மாற்றி மலைக்கோட்டை கடந்தால் வடதிசையில் எஸ்ஆர்எம் கல்வி கோட்டை என்ற வரலாற்று மாற்றத்தை சிறந்த கல்வியால் சீரிய தரத்தால் முன்னேற்றி விடுவதையே முழு மூச்சாய் கொண்டு செயல்படுகிறது நமது எஸ்ஆர்எம் கல்வி குழுமம். கல்லும் கலை பேசும் மலைக்கோட்டை மாநகரில் கல்வி தரம் பேசும் புகழ்கோட்டையில் நமது எஸ்ஆர்எம் கல்வி குழுமத்தில் எஸ்ஆர்எம் டிஆர்பி பொறியியல் கல்லூரி நடத்தும் 1ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான வரவேற்பு பெருவிழா இனிதே இன்முகத்தே இக்கணமே நன்முறையில் தொடக்கம் காணுகிறது. அகம் மகிழ்வுடன் அனைவரையும் ஒருமுகத்தே வரவேற்று நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கிழிலொழுகும் தீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. தன்னை தகித்து கொண்டு தரணி எங்கும் படர்ந்துள்ள அறியாமை என்னும் இருளை அகற்றுவது கல்வி ஒன்றுதான். இதோ இங்கே சுடரவுள்ள இந்த குத்து விளக்கை போல நன்னிகழ்வில் நன்பொழுதில் நன்னிமித்தத்தின் அடையாளமாம் குத்து விளக்கு ஏற்று நிகழ்வை தொடக்கி வைக்க வருமாறு மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினரையும் கல்வி குழும தலைவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
மதிபோல் மென் சுடரி மாரிபோல் அருள் வழங்கும் குத்து விளக்கை ஏற்றிச் சுடரிய பெருந்தகையாளர்களுக்கு நன்றி. Warm greetings and kind words have the power to inspire and unite. It is always a pleasure to extend a heartfelt welcome as a sincere smile and gracious words set the tone for a positive and enriching experience. May I now invite our respected principal to welcome the gathering. Sir, please. A very good afternoon to all. Honorable Chairman in absentia, respected Co-Chairman in absentia, respected Chief Director in absentia, our esteemed Chief Guest, Guest of Honor, respected Pro Vice Chancellor, respected Director Admission in absentia, distinguished Deputy Director Campus, Assistant Director Administration, Assistant Director Finance, respected Dean of Academics and Educational Initiative, Dean of Research, General Manager Admin and General Manager Operation, the Honorable Heads of Institution of our sister concern, respected Heads of Department, dear faculty members, all the supporting department staff members, esteemed parent, my dear student, friends from media, ladies and gentlemen. It's with immense pleasure and pride that I welcome you all to the afternoon session of our first year inauguration for the BE batch of 2025. This day signifies the formal beginning of our student professional journey, one that will be shaped by the guidance, knowledge and inspiration shared by the distinguished guests with us today. First and foremost, I am honored to extend my heartfelt welcome to our chief guest, Ms. Batma Prabha Ashok Kumaran, Vertical Head, Renault Nissan Technology and Business Center, Chennai. Your remarkable leadership and contributions to the automotive technology sector have not only driven innovation, but also set new benchmark in engineering excellence. Your career serves as a shining example of our young students, especially in demonstrating how determination, adaptability, and vision can transform industries. We are truly privileged to have you with us today to inspire our budding engineers as they step into this new academic phase. We welcome you, Madam. I also take great pleasure in welcoming our guest of honor, Dr. Karthik Balakrishnan, Research Director, ANSIT Bangalore. Your work in advancing cutting-edge research and fostering industry-academia collaboration is a beacon for aspiring engineers and researchers. Your ability to translate research into impactful industrial application perfectly align with our mission to prepare industry-ready graduates. We are delighted to have you here to share your valuable insight and encourage our students to explore the limitless possibilities of research and innovation. We welcome you, sir. I would like to gratefully acknowledge the dynamic leadership and constant guidance of our beloved chairman of SRM Group of Institution, Ramapuram, Chennai and Trichy campuses. Though he could not be present with us today, his vision, commitment continue to inspire us in every endeavor. I also wish to sincerely acknowledge our respected co-chairman of SRM Group of Institution, Ramapuram, Chennai and Trichy campuses, whose unwavering support has been instrumental in all our institutional achievement. Further, I take this opportunity to extend our gratitude to our Chief Director, who has always been a strong guiding force in steering our academic and administrative excellence. Though they are not with us physically this morning, this afternoon, their blessings, encouragement and vision remain with us as we welcome our new batch of students. I would also like to acknowledge our Pro Vice Chancellor and Director of Admission in absentia for their tireless dedication to creating a world-class learning environment
for our student. We welcome you all, sir. A special word of appreciation goes out to our Deputy Director Campus, Assistant Director Administration, Assistant Director Finance, Dean of Academics and Educational Initiative, Dean of Research, GM Admin, GM Operations. Your dedication to ensuring that our student receive a holistic and well-rounded education has been truly commendable. We welcome you all, sir and madam. To the head of institution from our sister concern, head of departments, faculty members, and the supporting department staff, I extend my gratitude for your continuous dedication and teamwork in shaping the academic and personal growth of our students. To the parents present here today, thank you for placing your trust in us to guide your children in their higher education journey. Your encouragement is the foundation of their confidence and success. And finally, to our dear first year student, welcome to an exciting new phase of your life. You are stepping into a world of discovery, innovation, and endless opportunities. Today's distinguished guests embody the very spirit of dedication, innovation, and leadership that we hope you will embrace throughout your journey here at SRM TRP Engineering College. Let this session be the spark that motivates you to aim higher, think bigger, and work harder. Remember, engineering and management education is not just about learning facts and theories. It is about applying them to create meaningful solutions for society. Once again, a warm welcome to every one of you. I look forward to witnessing the great things you will achieve in the years ahead. Thank you and wish you all a productive and inspiring afternoon. Thank you, sir. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. May I now invite the Pro Vice Chancellor, SRM Group of Institutions, Trichy, to honor the Chief Guest, Ms. Padma Prabha Ashok Kumaran, Vertical Head, Renault Nissan Technology and Business Center, Chennai, with a shawl and a memento. Sir, please. Thank you. Now I invite our Dean Academics, SRM Group of Institutions, Trichy, to honor our guest of honor, Dr. Karthik Balakrishnan, Research Director, ANSET, Bengaluru, with a shawl. And I request our Dean Research to honor him with a memento. Thank you, dignitaries. True leaders inspire others to achieve excellence and leave a lasting impact. It is my privilege to call upon such an inspiring and visionary person, our Pro Vice Chancellor of SRM Group of Institutions, Tiruchirappalli, to give the presidential address. Sir, please. A warm and very happy afternoon to all of you. I know after lunch session is very difficult to keep focus. I hope all the students are still alert after having a good lunch. So can I test your energies? A very happy good afternoon to all of you. Good afternoon. Good, the energy levels are okay. Honorable Chairman, Dr. R. Shivakumar sir in absentia, Shri S. Niranjan sir, Co-Chairman in absentia, Dr. Kadrivan, Director Admissions in absentia, esteemed Chief Guest of the day, Mrs. Padma Prabha and Dr. Karthik.
We are honored to have you in our campus, sir, and we are very eager to listen about your addressing to the students. The Honorable Principal of SRM TRP Engineering College, Dr. M. Shivakumar, Vice Principal, SRM TRP Engineering College, Dr. Ramesh Kannan, my esteemed colleague, Dean Academic Affairs, Dr. Vairavel, directors, deputy directors, assistant directors, deans, assistant deans, associate deans, heads of the institutions, heads of the department, esteemed faculty members, beloved students, the Gen Z, and respected parents, media, and other supporting staff. So the speeches are repetitive, but the audience only are changing. So I'll be very privileged and honored to address this new batch of engineers to the most respected and renowned institutions, that is SRM group of institutions. First of all, I would like to congratulate all the students who have made this journey so far with their effort, dedication, and hard work. You deserve a huge round of applause for yourself for making your journey at this stage possible. And also, I would like all the students to applaud for the sacrifices and the efforts their parents have put to bring them to this stage. My congratulations to all the parents for nurturing your children and bringing them to this stage of life where they are now about to embark in a new journey of transformation. I am sure some of the parents may not understand, but I request the students to please translate this, that it's really an achievement for the parents because it's their hard work, their sacrifices, their dreams that make us what we are. I also thank the parents for trusting us by entrusting their children for their growth and career to the hands of faculty and the leadership in SRM group of institutions. I would like to give some keywords to you which you should remember because it's the first day of your presence in this esteemed institutions. There's a 4 years of journey ahead, and this is the day when you register some of the points which are said by all the dignitaries here on the dais, which carry a huge amount of experience. One is, whatever you have learned till date, whatever practices you adopted, whatever conventional model of teaching and learning you had undergone, have brought you here to this great institution. But students, believe me, those practices, those model of teaching learning process will not take you the height where you want to. It is now a journey that is beginning to learn to learn. It is like learning to learn, not your rote learning which you all were engaged all these years. So the formula is, whenever we learn something and it becomes obsolete and unproductive, we have to relearn. And before relearning, we have to unlearn whatever we have learned that is not anymore relevant. So it's learn, unlearn, and relearn. That is what you have to follow throughout your life. Universities like Yale, Princeton are great because they adopted continuous learning formula. And there is no end. A person may retire because of age, because of his services ending in an organization, but he will never retire when he is in continuous learning. So that is one thing which I would like to emphasize. And you are all here, maybe having dreams in your eyes, maybe a lot of questions in your mind. And you might have a bigger question that what is that you will be doing all these 4 years here? So what is engineering basically is the first question you need to ask. So engineering is around you. The fans which is on overhead is marvel of engineering. The air conditioners, the vehicles you move around, all are engineering
or examples of engineering. So as an engineer, you are not supposed to remember the solutions of the problems. As an engineer, in the coming days, you have to identify problems and solve the problems. And for that, you need to revive the endowments God has given you or abilities what you lost long back because of the conditioning in schools and colleges. You have to revive back your curiosity. You have to revive back the questioning ability. And this is how it will lead to innovations. So these are the new transformations we will undergo. And it's not difficult because a mind can be reconditioned, a mind can be rewired. We are not hardwired, we are not human beings with a hardwired mind, we have a mind that can be rewired. And the biggest thing, what I found is the biggest hurdle in the student's life, what I find is they are unable to set their goals early. It takes them 3 years, 4 years of time to decide what is their goal. I urge the students and the teachers both that you should be in the goal setting process from the second semester itself. You have to decide what you would vision to become in life, what field fascinates you, what kind of job fascinates you, what kind of career fascinates you. And once you set your vision, the second important thing is try to find out what value this vision of yours will bring to your life. That is vision first, then value the vision will bring in your life, and third is the method to achieve your vision or to reach to your vision. And fourth is find out the obstacles or identify the obstacles that may become hurdle for you in reaching your vision, and that is what you have to overcome. And finally, measurement of success. What is success for you? Is it achieving a designation in a MNC, earning money, making your family happy, or is it the society you want to serve overall and make an impact in the nation or internationally? So my request to you is that we have all the opportunities available here. It's only your aspiration that will act as a fuel. So utilize all the facilities available here. We have the best of the faculty with best of the degrees qualified to teach any engineering trade. What is required is you have to reach up to them to get whatever you want to become the best in your life. I was having a very good discussion with the esteemed chief guest of the day today regarding multidisciplinary approach. I, in my previous speeches, also gave examples which are marvels of multidisciplinary, like the modern car you have. The car of the modern day doesn't represent automobile engineering. It is a combination of all the engineerings. So if you want to see multidisciplinary, see the new modern car. It will tell you that it's a marvel of electrical, electronics, IT, mechanical and automobile. NEP, that is National Education Policy, also emphasizes on multidisciplinary approach. So the future is for those who are good in multidisciplinary learning, and adopt it in the early stages of your engineering so that you become pioneer in that. Communication skills are very important. I always find that the students do not open up. We need to emphasize, stress. We need to repeatedly ask them to ask questions and to interact with us. So it is like communication skills, and other thing is the distraction. So today's world, we see the Gen Z is totally distracted because of the mobile phones. And the one who remains focused today will only be the winner or the champion. So please come out of distraction from the mobile devices, improve your communication skills, and your attitude plays a vital role in your life. In the placement drives, we see the students do not turn up. Why? Because they feel that they may not make it up, or they feel that it's not required because they want to go for some bigger company or some bigger kind of achievement in life. The attitude which is negative plays a negative role or becomes a hindrance in your success.
You have to have a positive attitude, and this will take you to the higher altitudes. Also, the 4 years of your stay and the growth you will undergo in these 4 years is actually a three-way partnership. The partnership between you, your parents, and us. And this three-way partnership will guide you, will challenge you, and will make the best out of you. So, these 4 years are not just a degree, it's a transformation of your mindset, your abilities, and your future. I welcome you all to the respected SRM Trichy family, and let us create history together. Thank you so much. God bless. Thank you so much, sir. Innovation becomes meaningful when it empowers people and shapes a better future. Ms. Padma Prabha Ashok Kumaran, a versatile graduate in information technology from Pondicherry University, and has been consistently demonstrating excellence in both technical and leadership roles. Throughout her career, she has led high-performing teams, shaped long-term strategies, driven technological innovation, and ensured delivery excellence. Her leadership emphasizes collaboration, stakeholder engagement, and continuous improvement. In her current role at Renault Nissan Technology and Business Center India, she guides teams in creating innovative solutions while mentoring women to excel in the field of technology. Her professional journey includes serving as senior architect technology at Cognizant, where she directed enterprise-scale architectural designs aligned with business objectives. Beyond her technological expertise, Ms. Padma Prabha is passionate about Tamil literature, an avid reader, and a skilled debate speaker, reflecting a unique blend of technical mastery, leadership excellence, and cultural engagement. Now, I kindly invite our chief guest to give the inaugural address. Ma'am, please. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். Very good afternoon to all. Welcome to everybody on the stage and as the audience. எத்தனை பேர் கூலி படம் பார்த்துட்டீங்க இங்கே ஆடியன்ஸில்? ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க, நான் ஏற்கனவே செக் பண்ணிட்டேன். கீழே உட்காந்துருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் கூலி படம் பார்த்துட்டீங்க? ஒருத்தர் தானா? நம்புற மாதிரியே இல்லை. ஓகே, ரொம்ப யோசிச்சு ஒரு 10 பேர் கை தூக்குறாங்க. ஆனால் உண்மை என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் கிடைச்சவங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க, கரெக்டா? ஆனால் எத்தனை பேர் உங்கள் கரிக்குலமை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க? தூக்குன அந்த 2 கையை கூட காணும். Only 2 people raised hands for Coolie movie, and not even that. Okay, I see one in the last bench for a change. So, for all of you, this is the first day you are entering the college, right? இன்னைக்கு தான் முதல் நாள் இல்லையா உங்க எல்லாருக்கும்? ஆமாவா இல்லையா? ஓகே, காலேஜ் பிடிச்சிருக்கா? சரி, ஆனால் கொஞ்சம் பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வரும் பேசுறதுக்கு. இல்லைன்னா எத்தனை பேர் தூங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க? அப்பாடா, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கை தூக்குனாங்க. அவங்களுக்கு முதல்ல கை தட்டணும், பரவாயில்ல. ஸோ உங்களை விட உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. யோர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லிசனிங் பெட்டர் தேன் யூ. உங்கள் மேலே இப்போ ஒரு நல்ல பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம நாட்டுக்கும் சேர்ந்த பொறுப்பு அது. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் யுவர் ஹோம் தட் யூஆர் டேக்கிங் ஃபார்வர்ட், யூஆர் ஆல்சோ டேக்கிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மூவ் த கண்ட்ரி ஃபார்வர்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 3-4 கேட்டகரி இருப்பாங்க. 4 வருஷம் படிக்கிறோம். அந்த 4வது வருஷம் முடிவில் ஒரு 4 கம்பெனி ஆஃபரை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. அந்த by the time they finish their 7th or 8th semester, they would have 4 offer letters in their hands. That is category 1. There's another category of students. ஒரு ஆவரேஜாக தான் படிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் படித்ததை நல்லா கிராஸ் பண்ணி நல்லா புரிஞ்சு படித்து ஒரு 4 பேருக்கு வேலை போட்டு தரா மாதிரி அவங்க ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாம் இல்லாமல் there is a third category. எதுக்கு காலேஜ் வரணும்னு தெரியாது, அப்பா அம்மா அனுப்புனாங்க, வீட்டில் உட்காந்தா திட்டுவாங்க, அதுக்காக நான் காலேஜ் வரேன்.
எனக்கு வந்து என்னதான் காலேஜில் நடக்குதுன்னு பார்க்கணும், எல்லா படத்துலையும் காலேஜ்னாலே என்ஜாய்மெண்ட்டுன்னு காட்டுறாங்க, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் இட் அப்படின்னு 3 கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் பீப்புள் ஹூ ஸ்டடி வெல் கெட் பிளேஸ்ட். Second category, they may study well, they may not study well, but they will make sure their ambitions are fulfilled and they create job opportunities for the rest of the world. And third category, who just come and attend for namesake. இதில் உங்களை எத்தனை பேர் கேட்டகரி 1க்காக காலேஜ்க்கு வந்திருக்கீங்க? நல்லா படித்து வேலை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எத்தனை பேர்? I think we should give a very good hands for these. At least they are clear that they want to get a job. Very good team. And second categoryல எத்தனை பேர், அதாவது நான் படிப்பேன், படிக்காமலும் இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை, ஆனால் நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஆண்டர்பிரனரா, ஒரு கம்பெனி முதலாளியாக மாறுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எத்தனை பேர்? வெரி குட். சரி, ஸோ மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் 3வது கேட்டகரி. கரெக்டா? பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, 2 கேட்டகரிக்கும் உங்கள் பசங்க கை தூக்கலைன்னா கொஞ்சம் வீட்டில் போய் என்னன்னு விசாரிக்கணும். இப்போது உண்மையை சொல்லணும்னா முதல் கேட்டகரிக்கும் 2வது கேட்டகரிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்கள் நாட்டுக்கோ உங்கள் வீட்டுக்கோ உங்களோட சொந்த முயற்சிக்கோ நீங்கள் உதவிக்க போகிறீங்க. இந்த 3வது கேட்டகரியில் மட்டும் தயவு செஞ்சு இருக்காதீங்க. ஏன்னா அது உங்களுக்கும் யூஸ் இல்லை, நான் யாருக்குமே யூஸ் இல்லை. ஸோ எது உங்களுக்கு பிடித்தது? ஒரு இடத்துல நான் என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை செய்து கொடுப்பேன், என்னுடைய மூளையை முதலீடாக வைத்து உழைப்பை முதலீடாக வைத்து ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை செஞ்சு கொடுப்பேன், நல்லா சம்பளம் வாங்குவேன்னு நினைக்கிறது தப்பு கிடையாது. ஆனால் அந்த 2வது கேட்டகரி இன்னைக்கு இந்தியாவில் பஞ்சம். நான் ஒரு நல்ல சிந்தனையை கொண்டு வந்து ஒரு நல்ல ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்காக ஒரு கம்பெனியை கிரியேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப குறைந்து விட்டார்கள் இந்தியாவில். அதுக்கு ஒரு சில சமயம் பெற்றவர்கள் கூட காரணமாக இருக்கலாம். ஏன்னா பக்கத்து வீட்டு பையனுக்கு அங்கே வேலை கிடைச்சிருச்சு, இந்த பொண்ணுக்கு அங்கே வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு சின்ன சோஷியல் ப்ரெஷராக கூட இருக்கலாம். எனவே பெற்றவர்களிடம் ஒரு சின்ன குறிக்கோள், உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாங்கள் ஒரு முதலாளியாக வேண்டும், ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக வேண்டும்ங்கிற நினைப்பு வந்தால் தயவு செய்து அதை ஊக்கப்படுத்துங்கள். அதை என்றைக்குமே தாழ்வாக கருத வேண்டாம். ஆனால் வேலை செய்யறதும் தப்பில்லை, வேலை போட்டு கொடுக்கறதும் தப்பில்லை. இந்த 3வது கேட்டகரியில் மட்டும் இருந்துடாதீங்கிறது தான் இங்கே விஷயம். நம்ம ப்ரோ வைஸ் சான்சலர் பேசினப்போ அழகாக 3 கருத்தை சொன்னார். விஷன், வேல்யூ, 3வது என்ன சொன்னாங்க? விஷன், வேல்யூ, த மெத்தட் டு அச்சீவ். முதல்ல ஒரு குறிக்கோளை செட் பண்ணணும், என் வாழ்க்கையில் இதான் என் லட்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷனை கிரியேட் பண்ணணும். அதற்கு பிறகு அதுக்கான வேல்யூ, நீங்கள் படிக்கிற படிப்பாகட்டும், நீங்கள் படிக்கிற புத்தகங்களாகட்டும், அதில் காலேஜ் இல்லாமல் வெளியிலையும் புத்தகங்கள் படிக்கிறீங்க, யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறீங்க. எத்தனை பேர் என்ன வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல, ஆனால் பயனுள்ள வீடியோவாக இருந்தால் அதிலிருந்து கூட உங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். கடைசியாக என்னோட லட்சியத்தை எந்த விதத்தில் நான் அடையலாம், இந்த 3 விஷயமுமே ரொம்ப முக்கியமானது. நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த முதல் 3 கேட்டகரியோடு இது எல்லாத்தையும் பொருத்தி கொண்டே வாங்க. நீங்கள் எதில் இருக்கிறீங்கிறது நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஒரு கார், இப்போ நான் வேலை செய்கிறது ஒரு கார் கம்பெனியில், ஐ ஒர்க் ஃபார் அன் ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனி, ரைட்? All of you, I understand, are core engineers, right? All of you belong to core disciplines, civil, mechanical, ECE, EEE. It is a very important discipline of studies in today's demand. Do you all accept it? நீங்கள் எடுத்திருக்கிற துறை ரொம்ப முக்கியமான துறை அப்படின்னு எத்தனை பேர் கருதுகிறீர்கள்? யாருமே கருதலையா? ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் கருதுறாங்க. மீதி பேருக்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐடியில் இடம் கிடைக்கல அதனால இங்கே வந்துட்டீங்களா? ஆனால் இந்த கோர் இன்ஜினியரிங் என்பது ரொம்ப முக்கியமான துறை. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இங்கே தான் இன்ஜினியரிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிரியேட் பண்ணப்பட்டது. ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் எப்படி ஒரு பாலம் கட்ட வேண்டும், எப்படி ஒரு கட்டுமானம் கட்டமைக்க வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் டிகேட்ஸ், பல 100 ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சி செய்து கிரியேட் பண்ணப்பட்ட பாடத்துறைகள் இவை. இதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பர்டைஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஒரு திறமை, அதோட உள்ளார்ந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நீங்கள் படிச்சுடுவீங்க. அதுக்கப்புறம்
ஐடி வேலையை செய்யறது சுலபமாயிடுச்சு இன்னைக்கு. எத்தனை பேர் சாட் ஜிபிடி வச்சிருக்கிறீங்க உங்க போன்ல? 2 பேர் தான் சாட் ஜிபிடி இருக்கு. சாட் நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? கடைசியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கேக்குதா? யாருமே சாட் ஜிபிடி வச்சிருலீங்களா? இல்ல காலேஜ்ல அன்இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லிட்டாங்களா? அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல. ஸோ இன்னைக்கு அந்த சாட் ஜிபிடி எல்லாம் வந்த பிறகு ஒரு மென்பொறியாளராக ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக மாறணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஒரு கார்ல மட்டும் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிற ஒரு கார் சராசரியாக 25 GB டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ணுகிறது. ஏன்? அதில் இருக்கிற சென்சர்னா என்கிட்ட ஒரு கார் வருதுன்னு அது பார்க்கறதாகட்டும், இந்நேரம் நான் ஒரு பிரேக் போடணும், இல்லை ஒரு நீங்கள் கார் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு அலாரம் அடிக்குது, சீட் பெல்ட் போடலைன்னா ஒரு அலாரம் அடிக்குது, இன்ஜின் ஆயில் மாற்றணுன்னா ஒரு லைட் எரியுது. இதற்கெல்லாம் காரணம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டேட்டா. சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு, நான் சொல்றது ஒரு மீடியம், நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மீடியமான கார் 25 GB டேட்டா. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 6 கூலி படம், இந்த ஒரு கூலி படம் கூட பார்க்கல, ஆனால் ஒரு கார் ஒரு நாளைக்கு 6 கூலி படம் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இவ்வளவு டேட்டாவையும் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் தெரியாம தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற கும்பல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கும்பல். ஆனால் இந்த டேட்டாவை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், வாட் கேன் ஐ யூஸ் டு மேக் டுமாரோஸ் கார்ஸ் பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய, சிந்திக்கக்கூடிய, மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் நீங்க படிக்கிற துறையில் இருக்கிறது. அதனால உங்க துறை எவ்வளவு முக்கியமான துறைன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு கட்டுமான பணியாகட்டும், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் லைனாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் கொண்டு வர போறது நீங்க தான். எனவே உங்க பாடத்தை நல்லா படிங்க. ஸோ எத்தனை பேருக்கு படிக்க பிடிக்கும்? காலேஜில் நான் சூப்பராக படிக்கணும்னு ஆசையோட வரேன்னு எத்தனை பேர் வரீங்க? ஒருத்தர் கூட இல்லை. சூப்பர், சரி, ஓகே. அங்கேருந்து ரொம்ப யோசிச்சு ஒரு 4 பேர். இந்த பக்கம் எதுக்குமே கையை தூக்க மாட்டேங்குது. எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானா இங்க? ஓகே. ஆனா அந்த பாடத்தை நீங்க நன்றாக படிக்கும்போது படிச்சு எழுதி எக்ஸாம் எழுதணும், பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கணுங்கிறது நல்ல குறிக்கோள், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா இதை நான் எங்கே பயன்படுத்த போகிறேன், வேர் கேன் ஐ அப்ளை திஸ் நாலேஜ் என்ற கேள்வி உங்க மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கிறீங்களா? இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆக போகுது? ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தால் கட்டுமானத்தில் யூஸ் ஆக போகுது. ஒரு வெல்டிங் ஸ்பாட்டை பற்றி படிக்க போறீங்களா? அது கண்டிப்பாக ஒரு கார் கம்பெனி ஆகட்டும், எந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆக போகுது. இது எல்லாம் இந்த நீங்க படிக்கும் போது உங்க பசுமரத்தாணி போல பதியறதை தான் நாளைக்கு நீங்க வேலைக்கு போகும்போது பயன்படுத்த முடியும். என்னைக்குமே பேஸ்மெண்ட் வீக்கா இருந்தா பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. அதனால உங்க பேஸ்மெண்ட்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னா இந்த 4 வருஷம் தான் உங்களுக்கான முதலீடு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா படிங்க. எந்த மைண்ட் செட் வேணாலும் இருக்கட்டும். நான் படித்து மார்க் வாங்கணுங்கிற மைண்ட் செட்டும் நல்ல மைண்ட் செட், பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கணும்னு நினைக்கிற மைண்ட் செட்டும் நல்ல மைண்ட் செட், நான் முதலாளியாக போகணுங்கிறதும் நல்ல மைண்ட் செட். பெற்றவர்கள் அந்த கனவிற்கு உறுதுணையாக இருங்கள். அந்த உறுதுணையாக இருக்கிறாங்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்கிறதே எடுத்துக்காட்டு. நான் இத்தனை பெற்றவர்கள் எனக்கு எதிர்பார்க்கல. உண்மையை சொல்லணும்னா நீங்கள் தான் இதற்கு எல்லாத்துக்கும் பாராட்டுதலுக்கு உரியவர்கள். The parents deserve the most credit in getting you here. But now to reach from here to the height that you want to go, it is in your hands. இங்கே கொண்டு சேர்த்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன சிகரத்தை தொட போறீங்கிறது உங்க கையில, நீங்க படிக்கிறத வச்சுதான் இருக்கு. சில மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள் என்னென்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கா தெரியுமா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா? ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண அக்னிகுல் அப்படிங்கிறது 3D பிரிண்டிங்ல, ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில அவங்க சார் வந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், விக்டர் சார், நம்ம போன ஒரு ஐசிடி. அக்னிகுல்லுங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் பண்ண கம்பெனி. 3D பிரிண்டட் ராக்கெட்ஸ் ஃபார் ஸ்பேஸ் டெக். நீ எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜெப்டோவை பத்தி. அதை கிரியேட் பண்ணது கூட ஒரு இளைஞன் தான். ஒரு மாணவனாக இருக்கும் பொழுதே என்னுடைய தெளிவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க இந்த மாதிரி மக்களை பற்றி படிங்க. ஒரு யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ் பார்க்கறதோ, இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் பார்க்கறதோ, இந்த மாதிரி மக்களை பத்தி கூட ரீல்ஸ் இருக்கு.
நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களோ திருப்பி நீங்கள் சினிமாவை பற்றி பார்க்குறீங்கன்னா அது திருப்பி சினிமாவை தான் காட்ட போகுது. நீங்கள் டான்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா திருப்பி டான்ஸை தான் பார்க்க போகுது. சைடில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சயின்ஸை பற்றியும் உங்கள் கோர் லைனை பற்றியும் ரீல்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை பற்றி நிறைய ரீல்ஸ் உங்களுக்கு வரும். எத்தனை பேர் உலகத்தில் சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறீங்களா? எத்தனை பேர் இங்கே வந்து ஃபோனை யூஸ் பண்ணி நான் ஃபோனையே பார்த்துட்டு இருப்பேன் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இங்கே? ஒரு நாளுக்கு சராசரியாக நான் 4 மணி நேரம் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுவேங்கிறது எத்தனை பேர்? நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறவங்க எத்தனை பேர்? ஃபோனை யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா? டீச்சர்ஸ் கூட கை தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எல்லாரும் மறந்து போயிருக்காங்க போல இருக்கு. சரி, ஓகே. ஆனால் எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ, எதை கேட்கிறீர்களோ, எதை படிக்கிறீர்களோ நீங்கள் அதுவாகவே மாறிவிடுவீர்கள் கொஞ்ச நாளில். ஒரு பிரெயின் வாஷிங் டெக்னிக் தான் இது. அதை தவறுதலாக பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நல்ல விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்திட்டு போகலாம்ல. ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் ஃபோன் பார்க்குறீங்களா? 2 மணி நேரம் நீங்கள் டான்ஸ் பாருங்கள், 2 மணி நேரம் நீங்கள் பாட்டை பாருங்கள், எதை வேணாலும் பாருங்கள். ஆனால் 2 மணி நேரம் படிப்பை பற்றி படிங்க. சில விஷயங்கள் நமக்கு வந்து லைப்ரரியில் படித்தாலும் புரியலை, இல்லை வந்து மாஸ்டர் கிட்ட கேட்க பயமாக இருக்குது, ப்ரொஃபஸர் கிட்ட கேட்க பயமாக இருக்குது, இல்லை ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறோன்னா இதையே பல பேர் இன்றைக்கு பல விதங்களில் அமெரிக்காவில் சொல்லித்தர மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லித்தராங்க, ரஷ்யாவில் சொல்லித்தர மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்லித்தராங்க, சைனாவில் சொல்லித்தர மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்லித்தராங்க. எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். அண்ட் முன்னாடியாவது அவங்க சைனாக்கான வீடியோ போட்டால் சைனீஸில் தான் பேசுவான். இப்போ அதுக்கும் ஏஐ டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் யூடியூப்லேயே மாற்ற முடியும். நீங்கள் அதை இங்கிலீஷில் கேட்டுக்கலாம். தமிழ் வரலன்னு நினைக்கிறேன். உங்களில் யாராவது கண்டுபிடிச்சி திருப்பி அதை தமிழ் பேச வச்சா கூட நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்கல்ல? எப்படா போய் உட்காருவேன்னு இருக்கா? இதுக்கு மேலே தாங்காதுன்னு இருக்கா? சரி, நான் எப்பயுமே எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, எல்லாருக்கும் கடைசியாக முடிக்கும் போது ஒரு திருக்குறள் சொல்லி முடிக்கணும்ட்டு. எத்தனை பேருக்கு திருக்குறள் பிடிக்கும்? பரவாயில்ல. என்னப்பா ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் எதுக்குமே கை தூக்க மாட்டேங்குது, எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் தான் கை தூக்குது. யூஸ்வலாக லாஸ்ட் பெஞ்ச் தான் எதுக்குமே கை தூக்காது. பட் வெரி குட், குடோஸ் டு தி லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ். செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் தொடங்கும். யாருக்காவது அடுத்த கடைசி வரி ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க சொல்றீங்களா சார்? ஆனால் அவர் எது சொல்ல வந்தார். செயற்கை அறிந்த கடைத்தும், நானே பிட்டடிச்சு தான் சொல்கிறேன், தப்பில்லை, கூகுள் பண்ணி சொல்கிறதா கூட சொல்லுங்க. உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல். செயற்கை அறிந்த அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா புக்ஸு, நீங்கள் பார்க்குற ஃபோன் ஆகட்டும், டிவி ஆகட்டும், படிக்கிற புக்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்குது. அது நல்ல அறிவு தீய அறிவுக்கு அடுத்து வந்துடுவோம். எவ்வளவோ படித்தாலுமே உலகத்தோட இயற்கை அறிந்து அதை பயன்படுத்த தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த அறிவுக்கே ஒரு பெருமை. நீங்க எத்தனை புக்ஸ் வேணாலும் படிங்க, நீங்க சிவில் படிங்க, மெக்கானிக்கல் படிங்க, இசி படிங்க, ட்ரிபிள் படிங்க, எந்த வேணாலும் படிங்க. ஆனா அதை நான் உலகத்திற்கு எப்படி பயன்படுத்துவேன் என்பது தெரிந்தால் மட்டுமே அந்த படிப்புக்கு கூட ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும். எனவே நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது நான் என்ன படிக்கிறேங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க. உங்களோட இலக்கு என்னங்கிறத நிர்ணயிச்சுக்கோங்க. பெற்றவர்கள், நண்பர்கள், இதில் முக்கியமான விஷயம் யாருன்னா உங்கள் நண்பர்கள். நீங்கள் யாரை ஃப்ரெண்ட்ஸாக தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு இலக்கிய கதை சொல்லுவாங்க, கோப்பெருஞ்சோழன் பிசிராந்தையார் பற்றி. யாருக்கா தெரியுமா அந்த கதை? மேபி எங்க இந்த வருத்தப்படாத வயோதிகர் சங்கத்தை விட்டுருங்க, இளைஞர் சங்கத்தில் யாருக்காவது தெரியுமா? கோப்பெருஞ்சோழன் பிசிராந்தையார்னு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. 2 பேரும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டதே கிடையாது. கோப்பெருஞ்சோழன் சோழ மன்னன், பிசிராந்தையார் ஒரு தமிழ் புலவர். கோப்பெருஞ்சோழன் இறந்துட்டார்னு தெரிஞ்ச உடனே இவங்க நட்பும், அப்பெல்லாம் லெட்டர் கிடையாது இல்லை, இந்த ஓலை மூலமா தூது விட்டு இப்படி தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆயிருக்கு. இவர் அப்படியே தமிழில் போயிட்டு எழுதி கொடுப்பாரு, மன்னர் வந்து பொற்கிழி அனுப்புவார். அப்போவே வந்து வெர்ச்சுவல் வாட்ஸ்அப் அதெல்லாம். கோப்பெருஞ்சோழன் இறந்துட்டாருங்கிற செய்தி கிடைச்ச உடனே பிசிராந்தையார் வடக்கிருந்து இறப்பது, அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, சாப்பிடாம வடக்கு திசை நோக்கி இருந்து ஒரு தவம் மாதிரி இருந்து இறந்து போயிடுவாங்க. அது ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்த பழக்கம். அந்த மாதிரி இறந்தாங்க. அது ஒரு நட்பு. ஆனால் இந்த காலத்து நட்பு, காலேஜில் சீட்டு கிடச்சிருச்சுன்னா ட்ரீட்டு கொடுறோம் மச்சான், எப்படா ட்ரீட்டு கொடுக்க போகிறோம்? பொண்ணுங்களுக்கு ஏதோ ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு ஃபோன் வாங்கினா ட்ரீட்டு கொடுக்கணும். ஒரு பக்கம் நட்புனா ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பட்னி இருந்து இறந்த நட்பு ஒரு பக்கம். இன்னைக்கு இருக்கிற நட்பு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிடுச்சு. மேடையில் கூட ஒரு நட்பு இருக்குது. நம்ம வைரவேல் சாரும் நம்ம கார்த்திக் சாரும் வந்து காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இப்படி இருக்கணும் நட்பு. நான் அதுதான் சொல்ல வரேன். நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் பொழுது கூட ஒருத்தர் கையை கொடுத்து தூக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நட்பாக நீங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கணும். 2 பேரோ 3 பேரோ எத்தனை பேரோ இருக்கிறீங்களோ, அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கலாம், ஒருத்தர் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். எனவே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டை பிடிங்க. ஒரு நல்ல உங்க ப்ரொஃபஸர் எல்லாரும் நல்லவங்க தானா, அதனால உங்க ப்ரொஃபஸர் சொல்றபடி கேளுங்க. ஒரு மென்டர்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. உங்களுடைய ஒரு குரு மாதிரி ஒருத்தர் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா அவங்க ஒரு தேர்ட் பர்சன். அவங்க உங்க அப்பா அம்மாவா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, உங்க ப்ரொஃபஸரா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சுத்தமா யாரும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தரை கூட நீங்க போய் மென்டரா கேட்கலாம். உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயோ பக்கத்து தெருவுலையோ இருக்கிற உங்க டிசிப்ளின்ல இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு அறிஞர் இருக்கிறாருன்னா அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகி அவர் ஒரு மென்டரா எடுங்க. அவர் உங்களுக்கு அதுக்கு அவர் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும். யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறோங்கிறது இதுல முக்கியம். ஸோ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட், ஒரு நல்ல மென்டரை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் பாடத்திட்டங்களை கரெக்டாக படித்து தெளிஞ்சு நல்ல வேலைக்கு போய் அமர்ந்தாலோ இல்லை வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்தாலோ உங்களுடைய எதிர்காலமும் சரி, நாட்டினுடைய எதிர்காலமும் சரி நன்றாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, உங்களையெல்லாம் உருவாக்கின இந்த SRM TRPக்கும் அதுதான் பெருமையாக இருக்கும் என்று சொல்லி, உங்கள் முதல் நாளாக கல்லூரிக்குள் கால் வைக்கும் உங்களை எல்லாம் வருக வருக என்று வரவேற்று, இன்னும் 4 வருஷத்துல you all should become very productive and very creative engineers என்ற வாழ்த்துக்களுடன் அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, ma'am, for your thought-provoking words. We are grateful for your time and words. Thank you. The road to innovation is paved with bold ideas, precise engineering, and relentless pursuit of excellence. Dr. Karthik Balakrishnan is a distinguished leader in automotive electronics with over 2 decades of expertise in embedded systems, software-defined vehicles, and AutoSir. A research director at ANSYD, he has partnered with global OEMs, Tier 1 suppliers, and semiconductor companies to drive electrical and electronics architecture design, microcontroller, and HPC selection and platform development. He is the CEO of Cultivate and senior consultant to Defense Electronics Research Labs and DRO's Directorate of Special Projects Labs, and he bridges academic research with real-world innovation. He has built teams for 25 plus global OEMs and trained over 3,000 engineers in automotive protocols, AutoSir, and vehicle operating systems. Dr. Balakrishnan holds a PhD from Anna University and credentials from Stanford University. He has authored 30 plus papers in IEEE and elsewhere journals and served in senior academic roles. As a passionate traveler, thinker, and reader, he continues to redefine the future of mobility while mentoring the next generation of engineers. Now, I cordially welcome our guest of honor to give the keynote address. Sir, please. Thank you, Speaker, for the lovely introduction. That was very encouraging. கொஞ்ச நேரத்தில் என்னை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கீங்களான்னு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. Dignitaries on and off the dais, faculty members, principals, my dear friend Vairavel, and my dear students. At the outset, I would like to welcome and congratulate all of you for taking this prestigious institution to become a part of an engineering world. I wish you all the very best and a very happy journey in the next 4 years. So, Padma Pestrukumada, she was talking about category 1, category 2, category 3 students. என்னடா நம்மளை பற்றி கேட்டகரி 3 கேட்டகரி 3ன்னு ரொம்ப நேரமாக என்னை பற்றியே பேசின மாதிரி இருந்தது. என்னடா, ஸோ கேட்டகரி 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வரல அப்படின்னா, லுக் அட் மீ. ஓகே, ஐ பிலாங் டு த கேட்டகரி 3 ஸ்டூடெண்ட் where my father put me in an engineering course. One thing I was very clear is I never wanted to do computer science engineering. சத்தியமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோடிங் எழுத மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தில் தான் ஐ நெவர் டுக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். ஐ டுக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் as my undergraduate, and assuming that I will never have an opportunity to kind of write programming. But after all these years, I'm a software engineer. Okay, so I have to write code. So I have an opportunity to work with various colleagues
engineers from various OEMs like say Mercedes-Benz to Renault to Mahindra to Tatas and Nissans and whatnot. Okay, and I also work with different tier ones like say Bosch, Conti, etc. What makes a good engineer? What do people hire in engineers? Okay, so that's something that I want to like say talk about in this forum. I think நிறைய பேர் யூடியூப்ல வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட ஸ்டோரி பார்த்துருப்பீங்க. You would have seen the story of Bill Gates and all those things. But this story that I'm going to talk about is about Manzoor. யார் இந்த மன்சூர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கலீக் for like say from 2019 to 2024. Now he works in Accenture as a senior software architect in the software defined vehicle arm of Accenture. He comes from a very rural background. Alathurun or Gramo, somewhere close to Palakkad, some 30 kilometers from Palakkad. He has a BSc in, I think, instrumentation engineering and MSc in embedded systems from Pune University. And after finishing his Pune University MSc, he joined a school. அந்த ஸ்கூலில் வந்து அடல் டிங்கரிங் லேப்ஸ்னு ஒரு லேப் இருந்தது. அந்த லேபில் வந்து he was an instructor, he was in that lab, and then he applied to ANSET, and in fact we hired him and then we deployed him in Bosch. We didn't kind of and then 1 year down the lane he found that I'm not very happy in Bosch, I want to come and work in your team. He said that and he joined my team in Coimbatore. So we took him out of Bosch and he started working with them. So today in our company we have 20 engineers from Alathur working in our company, and the only person who inspired these 20 engineers to join our company was Manzoor. So I think what I'm going to talk about today is his traits, what was his character, and I think that is the most important thing that is required in all the engineers of today. ஸோ இந்த 4 வருஷம் காலேஜில் வந்து நல்லா படிங்க, அப்புறம் டீப் டெக்னாலஜிஸ், கோர் டெக்னாலஜிஸ், நிறைய வார்த்தைகள்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு பி டாக்கிங் அபவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் இந்த 4 வருஷம் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் பி டூயிங் இஸ் பி ஹாப்பி. That's the foundation of everything. You want to be a good student, you want to be a great engineer, you cannot be a great engineer or a good student without being happy. So please make sure that all these 4 years, every day of your college, in college, you are very, very happy. Right? நீங்கள் ஒரு 3rd year போனோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து, ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்து, ஹவு டு வாக், ஹவு டு ஸ்பீக், ஹவு டு அப்ரோச் இன்டர்வியூஸ், எல்லா ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, சரிங்களா? பட் ஐ திங்க் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ இஸ் லைக் யூ ஹேவ் டு பி வெரி நேச்சுரல். When you walk, when you meet a professor or you meet a friend, you should know to smile. That's the basic requirement of a human being, right? You should be happy. How do you be happy? படிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் there is another side of you which is a creative side of you, right? It could be sports, it could be something like design, it could be something like drawing, it could be something like singing, it could be music, it could be anything, okay? அதாவது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள 2 பேர் இருப்பாங்கன்னு, ஒரு அடல்ட் ஒருத்தர் இருப்பான், ஒரு சைல்டு ஒருத்தர் இருப்பான். அடல்ட்டுன்றவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணாத 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 அப்படின்வாங்க. சைல்டுன்ற ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணு 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 பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? திஸ் சைல்டு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, த சைல்டு இஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஆல் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ வெதர் யூ வாண்ட் டு டூ ஸ்போர்ட்ஸ், வெதர் யூ வாண்ட் டு டூ singing, all those things, please make sure that you give time to it, and that keeps the person inside you happy. Because இன்னைக்கு வந்து சினிமா பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of negative things that comes and circulates in cinema and social media. Happiness is defined by alcohol and what not. That's not happiness. Happiness is something that you enjoy with yourself. ஓகேங்களா? காலையில் 1 மணி நேரம் நான் பாஸ்கெட்பால் விளையாண்டா, if it makes you happy, please go ahead and do that. I think every organization, when they want to recruit a person, the first thing that they look at the person is this guy a really excited individual? I think that's the most important core value, and in organization is looking at a individual. It could be any organization, from an automotive company to a tier 1 or to Microsoft to any of these worlds, but you should be really happy. And I think you should spend some time in doing something which you enjoy.
and make yourself happy. The second thing that you should learn in the next 4 years is probably good teamwork. Okay, you should learn how to, like, say, work in teams, talk to people, okay, build your communication skills. Okay, these are two very important aspects that organizations look at. Okay, your team, your ability to work with teams, your ability to communicate. When I say communicate, it need not be very hi-fi English mastering language. No, it should be a simple language that you are able to convey across the table. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? அவ்வளவுதான். The simplest trait that every organization is looking at. You are able to communicate your thoughts very, very freely. Okay, and given an opportunity, please teach others. ரைட், நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால், டீச் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, குரூப் ஸ்டடி இஸ் சம்திங் தட் நாட் ஒன்லி இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் செல்ஃப், இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் அதர்ஸ். ஓகே, விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி, நாலேஜ் இஸ் சம்திங் அன்லைக் மணி, இட் வில் க்ரோ வென் ஷேர்ட். ரைட், money when you share it actually comes down, but knowledge when you share it with others, it actually grows, it increases your personality growth as well. Right, so keep yourself happy, build good team abilities, start working with people, organize seminars, organize functions. In the lab நீங்க 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா collaborate பண்ணி பண்ணுங்க, build team capabilities, start speaking communication, improve your communication effectively. 3 very important things that you have to, like, say, improve as a student in your career. Right, this is a personality trait. ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டி ட்ரைட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்கள் என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலும் இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, தீஸ் இஸ் பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் தட் எவ்ரி engineer or every individual, whether you are a category 1, category 2 or a category 3 class of student, you should have this personality trait. Okay, though I am a category 3 student, காலேஜுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் தெரியாமல் ஒரு ஆம்பிஷனே இல்லாமல் போனாலும் இந்த பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் இருந்ததுனால I was able to find my way out and start something on our own and move forward in life. Okay, so I think that's very, very important as an engineer, as an individual. The second, okay, very well, after inviting me all the way, and if I come and talk about personality traits, so I have to talk about automotive electronics. So what is this automotive electronics? Okay, so you take a car. ஒரு 2002 மாடல் மாருதி ஆல்டோ வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து காரை திருப்பணும்னா ஸ்டேரிங் எப்படி திருப்பணும்? இப்படி 2 கையில் திருப்பணும். கரெக்டாக? இன்றைக்கி ஒரு விரலில் திருப்பலாம் ஸ்டேரிங்கை. ரைட், இஃப் யூ ஹேவ் டு ரோல் அப் த விண்டோஸ், யூ ஹேவ் டு, லைக், சே, ரொட்டேட் இட் லைக் திஸ். பட் இன்றைக்கி வந்து இப்படி ஒரு பட்டனில் இது பண்ணலாம். சரியா? உங்களுடைய வாட்ஸ் இட் கால் இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம், உங்களுடைய லைட்டு, உங்களுடைய டோர், உங்களுடைய விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுற க்ளோஸ் பண்ணுற விதம். ஓகே, எனிதிங் விச் யூ கால் இட் அஸ் பவர். ஓகே, பவர் பிரேக்ஸ், பவர் ஸ்டியரிங், பவர் எவ்ரிதிங் யூ கால் இட் அஸ் பவர் விண்டோஸ், பவர் டோர், whatever. ரைட், ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு கார் வில் ஹாவ் சம்வேர் அரவுண்ட், ஒரு சின்ன கார் லைக் சே மாருதி ஆல்டோ 800 will have somewhere around 20 electronic control units. Okay, or control units, and something like a Mercedes-Benz, a high-end car, will have around 140 to 150 electronic control units. Okay, so typically in the electronic control unit. Okay, electronic control unit mechanical ku enna sambandham அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, let's take a simple example. 2007ல மாருதி சுசுகி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார், ஸ்விஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு கார் லான்ச் ஆச்சு. பியூஜோ அப்படின்னு சொல்லி பியூஜோ 309 ஒரு கார் லான்ச் ஆச்சு. 2 கார் ஒர்க் பண்ணுற என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியட் என்ஜின். அதே ஃபியட் டீசல் என்ஜின் தான் இந்த கார்லையும் போட்டிருக்காங்க, இந்த கார்லையும் அதே ஃபியட் என்ஜின் தான். பட் இந்த 2 என்ஜினையும் எப்படி கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க யூசிங் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் மேக்ஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த கார் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ மெக்கானிக்கல் engineer or an electronic engineer or an electrical engineer, if you decide to join any organization in automotive electronics. So what is an organization in automotive electronics? Let's say, for example, any car maker like Renault, Nissan, Mahindra, Tata, Maruti, any tier 1, Bosch, Visteon, etc. Any semiconductor, NXP, உங்களோட ரொம்ப most popular valued company, NVIDIA, Infineon, டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஓகே, ஃபார்ச்சூன் 500 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிஸாக தான் இருப்பாங்க. ஆர்
automotive electronics companies will be Fortune 500 companies. That's the other way around. Including, like say for example, service companies, TCS, HCL. இந்த மாதிரி service companies எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா TCS ஓட automotive division is around 20,000 employees. 20,000 பேர் TCSல automotive electronicsல work பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? So automotive electronics is the third largest software industry in the world. Okay? The first is banking and insurance. Second is enterprise. கவர்மெண்ட்டுக்கு பண்ற சாஃப்ட்வேர். மூணாவது உலகத்தில் மிகப்பெரிய சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. அண்ட் இஃப் யூ டிசைட் ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ கெரியர் இன் அ கோர் இன்ஜினியரிங், ஓகேங்களா, ஒரு கோர் இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ டு. ஓகே. யூஸ்வலி இந்த ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்னோட லேப்டாப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் யாராவது ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கேட்பேன் இந்த லேப்டாப்போட விலை என்ன அப்படின்னு. எல்லாரும் 1 லட்சம் 1.5 லட்சம் 50,000 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? என் லேப்டாப்போட விலை 1.5 கோடி ரூபா. என்னடா உன் லேப்டாப்போட விலை? அதில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் ஓகே ஆர் லைக் சே ஆர் த வர்த் ஆஃப் 1.5 crores. ஓகே. ஸோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி கேப்பிங் இன் மை லேப் ஆர் இன் மை பேக் ஐ எம் கேரிங் 1.5 crores cash. And this is not like say one-time license. Every year I have to pay 1.5 crores to upgrade these tools and do it. Right? So that's the kind of engineering excellence automotive electronics will work on. Okay. So if you decide, okay, you want to work on any of these things as a engineer, நீங்க என்ன skills கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the first skill is like say for example if you are a mechanical engineer, try to understand systems. Steering எப்படி வேலை செய்யுது, brake எப்படி வேலை செய்யுது, anything, pneumatics எப்படி வேலை செய்யுது. Okay, try to understand that. If you are a electrical student, like say spend some time on power electronics. நீங்க கத்துக்கிற விஷயம். If you are a EC engineer, spend some time on microcontrollers. Okay. And even though you specialize in a particular area, if you want to get into these companies, you should know one more programming language. One programming language is common across all automotive industry is C programming. Okay. You should master in C programming. Okay. So this is the skill that is required for you to pursue a career in any of these industries that I talked, from Mercedes-Benz to TCS, all these. Today India has around 2.6, 2.7 lakh automotive electronics engineers. ஓகேங்களா? அவங்களோட காமன் ஸ்கில் செட் பார்த்தீங்கன்னா C, systems தெரிஞ்சிருப்பாங்க, and some automotive protocols. Okay. This is the second important thing. Okay. First, you are as an engineer, what is your personal skills? Second, as an engineer, what is the technical skills that you are having? Okay. And the third important point that I want to like say leave as a fresh engineer in your mind. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆங்ஸைட்டி இருக்கும். 4 வருஷம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எந்த கம்பெனியில் வேலை பண்ண போகிறோம், பிளா 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 பிளா. ஓகே. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து யூ மைட் பி ஆங்ஷியஸ் அபவுட். ஓகே. ஆர் அட்லீஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி 4வது வருஷமாவது உங்களுக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டி வர முடியும். ஓகே. பட் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ இன் த ஃபர்ஸ்ட் 4 years should just focus your energy towards learning rather than earning. Okay. There is only a L difference between learning and earning. If you are able to spend the first 4 years of your career in learning, then I think what the rest of the 40 years in your life, earning will automatically come to your thing. All right. So with the advent of AI, okay, this is another very important topic. AI வந்து எங்கள் வேலையை எடுத்துருமா அப்படின்றது இன்னொரு பெரிய கொஸ்டின் இருக்குது. 4 வருஷம் கழிச்சு இந்த கொஸ்டின் பூதாகரமாக பெருசாக கூட ஆகலாம். ஓகேங்களா? The answer to this question is absolutely no. Right? See, Google வரும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால், கூகுள் வந்து பாதி வேலையை தூக்கிடுனாங்க. அப்புறம் ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் டூல்ஸ் எல்லாம் பில்டு பண்ணாங்க, ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணோன்னா அதெல்லாம் வேலை அந்த டூலை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறத விட நீங்களாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது ஈஸி. அந்த டூலை காசு கொடுத்து வாங்கி அதை ப்ரோக்ராம் பண்ண வச்சு அதில் டீபக் பண்ணுறது அதோட டைம் கன்சியூமிங். ஸோ a human intellect can never be replaced with any kind of an artificial intelligence. And you are in the best of the institutions which has a vision towards building the next career of your choice by thinking about how do you kind of learn more practically. You are in the best of engineering streams by choosing the core industry, because I always been telling, ஒரு
எலக்ட்ரானிக்ஸ் பையனோ ஒரு மெக்கானிக்கல் பையனோ ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதுக்கு அவன் டைம் 3 மாதம் தான். ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பையன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட சிஸ்டம்ஸை கற்றுக்கிறதுக்கு 3 வருஷம் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ யூ ஆர் இன் த பெஸ்ட் பிளேஸ், இன் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், and I really wish all the very best for your career. Thank you so much for this opportunity. Thank you once again. Thank you for all your insights, sir. May I now invite our principal to introduce the higher officials and the head of various departments to the gathering. Sir, please. It is my privilege and honor to introduce the distinguished individuals who lead our academic department and play a pivotal role in shaping the educational journey of our students. These dedicated professionals bring a wealth of knowledge and experience to their respective roles, and their leadership is crucial in driving excellence within our institution. It is my pleasure to introduce our Assistant Director, Administration, a dedicated and efficient leader who ensure the smooth and seamless functioning of our institution day-to-day operation. His role is vital in streamlining administrative process, coordinating resources, and supporting every department to achieve excellence in academics, research, and student development. His commitment to operational excellence enables the institution to focus on its core mission of nurturing young talent. Please join me in warmly welcome Dr. M. Prabhakar, Assistant Director Administration, SRM Group of Institution, Trichy. Let me introduce our deans. Our dean is not only an accomplished scholar, but also a visionary leader overseeing the broader academic direction of our institution. The responsibilities include fostering innovation, promoting research, and ensuring that our academic programs maintain the highest standard of quality and relevance. Please join me in welcoming Dr. G. Vairavel, Dean of Academics and Educational Initiative, SRM Group of Institution, Trichy. Dr. R. Krishnamurthy, Dean Research, SRM Group of Institution, Trichy. Professor Victor, Associate Dean, Industry Connect, SRM Group of Institution, Trichy. I am happy to introduce Dr. Sanmosundaram, Head International Relation, SRM Group of Institution, Trichy. I also happy to introduce Dr. C. Ramesh Kannan, Vice Principal, SRM TRP Engineering College. Now it is my pleasure to introduce the head of our various academic departments. These individuals form the backbone of our institution, guiding both faculty and students in their pursuit of knowledge and excellence within their respective fields. Dr. R. Perumal Raja, HOD, Department of AIDS. Dr. P. Sudhakaran, HOD, Department of CSC. Dr. B. Veerachami, HOD, Department of ECE. Dr. J. Amuta, HOD, Department of Electrical and Electronics Engineering. Dr. R. Vandiyan, HOD, Department of Civil Engineering. Dr. N. Lenin, HOD, Department of Mechanical Engineering. Dr. A. Vignesh, HOD in charge, Department of MBA. Dr. P. Shyamala Antomeri, First Year Coordinator. Dr. B. Seduraman, HOD Physics Department. Professor S. Dharmarajan, HOD Chemistry. And Dr. K. Ayyappan, HOD in charge, Mathematics Department. Dr. A. Narayanan, HOD in charge, HOD English. Professor D. Manimegalai, Counselor and Campus Life Coordinator. Dr. V. Singaravelu, our librarian. Mr. K. Edison Chinnadurai, Physical Director. We are truly grateful for their dedication and expertise, and we eagerly anticipate the continued growth and excellence they will inspire in both our student and faculty. Please join me in a round of applause as we show our appreciation for the leadership and unwavering commitment to our institution. Thank you so much, sir. Now we have a small video clip about the company Ansett, Bengaluru.
Thank you. The reason for telecasting this video right now is that we are going to sign an MOU with the company. It's our pleasure to commence the MOU signing ceremony between SRM-TRP Engineering College and ANSET Bengaluru. Let us mark this significant milestone in our partnership journey, and for that, I request our Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor of SRM Group of Institutions, Trichy, and our guest of honor, Dr. Karthik Balakrishnan, Research Director at ANSET Bengaluru, to come forward for the MOU signing ceremony. Collaboration between SRM-TRP Engineering College, Trichy, and ANSET to share knowledge in multiple engineering streams, especially automotive electronics. ANSET will provide training, internships, and industry project guidance for students and faculty. ANSET will set up labs in the college usable by industry partners with support from both parties. Joint PG programs, workshops, FDPs, and expert sessions will be organized in emerging automotive domains. ANSET will guide tool procurement, training faculty, and share infrastructure and knowledge.
Thank you. Alumni are not just former students, but they are the real ambassadors of our institution's values and mission. It is our proud moment to honor our alumni. May I now request our principal to honor our alumnus, Mr. Rubak Suresh, with a shawl and a memento. Sir, please. Mr. Rubak Suresh is the founder and CEO of Schooling Edge Innovations Private Limited and RSKD Labs Private Limited, pioneering initiatives in ED Tech, AI and defense technologies. As a defense consultant, he contributes to classified projects focusing in next-generation security solutions. He is a research scholar at Sastra University pursuing a PhD in AI and law. With a strong academic foundation in cybersecurity, MTech and BEECE, he is dedicated to shaping a future of limitless knowledge and secure innovation. We request you to share a few words, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. 12 வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் உட்காந்துருந்த அதே சேரில் தான் நானும் உட்காந்துருந்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் வந்தப்போ எல்லாருக்கும் நர்வஸ்னஸ் இருக்கா, என்ன பண்ண போகிறோம், ஹவு இஸ் லைஃப் கோயிங் டு பி, ஒரு ஏக்கம் தெரியுது எல்லாருக்கிட்டையும். You would have already heard by a lot of amazing people here on what you have to do, how things are going to be, everything on that points. I would like to give you 3 life advices that I've learned from our university. Okay. First thing is, always don't be afraid to go through things that you don't know. These 4 years are learning experiences. Correct? புரியாதது தெரியாதது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கோம். தோக்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடாது. ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோமா, ஃபெயில் ஆகிறோம், பரவாயில்ல, திருப்பி ட்ரை பண்ணுங்கள். யூ ஹாவ் 4 years டு டூ திஸ். செகண்ட் திங் இஸ், 4 years இஸ் நாட் அ லாங் டைம். ஃபஸ்ட்டு வந்த 1 மாதம் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். செமிஸ்டர் எக்ஸாம், சிஐஏ, அது இதுன்னு நம்மளுக்கு டெஸ்ட்டு வைக்க திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள யூ வில் பி இன் யுவர் 3rd year. அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், ட்ரைனிங், காலேஜுக்கு விட்டு வெளில போவீங்க, யூல் கோ ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அண்ட் தென் காலேஜ் இஸ் ஓவர். இப்போ இருக்கிற பெரிய பவர் இஸ் யூ ஹாவ் த டைட்டில் கால் ஸ்டூடெண்ட். த பவர் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் தட் யூ கேன் ட்ரை எவ்ரி திங் யூ வாண்ட் இன் தட் பீரியட். 4 yearsக்கு அப்புறம் யூ won't have that opportunity. மேக் ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் இட். சரியா? எவ்வளோ முடியுமோ கற்றுக்கோங்க. என்னெல்லாம் தெரியலையோ கேளுங்க, தப்பே இல்லை. அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. Our college is going to support you immensely on that. You have professors from every field sitting here. எது தெரியலையோ எல்லாத்தையும் போய் கேளுங்க. உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் தான் தேவையில்லை. If you want to work together, sir said, interdisciplinary works, all of that, combine with other departments, work with them, கற்றுக்கோங்க. Alright? Third thing is, like sir said, enjoy. These 4 years are going to be the best moments of your life. Don't let it go without having memories. ஏன்னா திரும்பி பார்த்துட்டு என் காலேஜ் லைஃப் என்னன்றப்போ மெமரிஸ் தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். Make sure you create that. Alright? And have a lot of networking. Career-wise, all of you know that you are in the transformative time right now. முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி there is not a fixed frame where, okay, you do this, you become an electrical engineer, you do this, you become an electronics engineer. It's not there. Everything is culminating into one. Correct? How do you set yourself apart from others? Any idea? 1000 பேர் வரும்போது உங்களை தான் செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ண முடியும்? மேக் ஷுர் தட் யூ புட் இன் தி எஃபர்ட் டு டூ ரியல் ஒர்க். ஓகேவா? இட் மைட் பி ஸ்மால், இட் மைட் பி irrelevant டு யூ, பட் மேக் ஷுர் தட் தி எஃபர்ட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் ரியல். உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கார்டுனால யூ கெட் அ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். சரியா? லாட் ஆஃப் சர்வீசஸ் யூ கெட் ஃபார் ஃப்ரீ, லாட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் யூ கெட் ஃபார் ஃப்ரீ. மேக் ஷுர் யூ யூஸ் தட். Build a project where when you go out and say, நான் இதை பண்ணியிருக்கேன்,
everyone will start thinking, okay, this guy knows something, he's trying to build something good. Same way for girls. Alright? Make sure you create that. When you leave your college, your degree, your certificates are not going to matter. It is who you are as a person which is going to matter. Like sir said, people look for curiosity. If you are not curious in what you are trying to do, you are just another person standing in line. No one will try to come and choose you. Make sure that you are extremely curious at what you do and enjoy it at the same time. ஏன்னா அடுத்த 40 வருஷத்துக்கு அதே வேலையில் இருக்க போறீங்க, ரசிக்கலட்டா யூ வில் கெட் டயர்ட் வெரி ஈஸிலி. பெருசாக ஒன்றும் அட்வைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு ஐ ஹவ் நாட் கம் ஹியர் yet, பட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு சீயிங் ஆல் ஆஃப் யூ ஆஃப்டர் 4 years or 5 years or 6 years in this stage giving the same talk to your juniors. I wish everyone all the very best. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing your insights and memories with us. While every occasion must eventually conclude, it leaves behind memories that mark the beginning of new journeys. Let us be grateful to the people who make us blissful. They are the pleasant gardeners who make our souls blossom. With this thought, as we gracefully bring our program to a close, I warmly invite our respected Vice Principal to propose the vote of thanks. Sir, please. Good afternoon, all present here. Vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed collegians, dear students and parents. It's my privilege to deliver the vote of thanks on the special occasion of the first year inaugural function. First and foremost, I sincerely thank our chairman, sir, Dr. R. Sivakumar, for his inspiring presence and guidance. We are truly privileged to have to guidance. A heartily thank you, sir. We also extend our heartfelt gratitude to Shri Niranjan, Co-Chairman, SRM Group of Institution, for his continuous encouragement and support. We are deeply thankful our Co-Chairman, sir. Thank you, sir. We are immensely honored our Chief Guest, Mrs. Batma Prabha Ashokumaran, Vertical Head, Renault Nissan Technology, Chennai, for his motivational address will surely guide our students to beginning the academic journey. Thank you, ma'am. Our special thanks to our guest of honor, Dr. Karthik Balakrishnan, Director Research, ANSIT Bangalore, for his valuable words, encouraging. Thank for grace and occasion for the sharing and vacation lights. Thank you, sir. I would like to extend my gratitude to our Chief Director, Pro Vice Chancellor, Director Admission, Director Research, Deputy Director, Director Strategy and Planning, Assistant Director Admin, Assistant Director Finance and Regulatory Affairs, Dean Research, Dean Academics, Dean Students Welfare, Dean Placement, Associate Dean Industry Connect, Associate Dean Ranking and Accreditation, Dean of various campuses, Principal, Vice Principal, Heads of our SRM TRB Engineering College, dedicated support to making even one successful one. A special thanks to our Director Admission, Dr. K. Kadiravan, for his continuously support and guidance for encouraging our helps to the students through the next achieve goals. Thank you, sir. A special words to our Dr. M. Sivakumar, our principal, for his continuous support to encouraging, provide a strong foundation of your students. Thank you, sir. I also acknowledge the gratitude of effort our Head of International Relations, Coordinator Campus Life, GM Admin, GM Finance, AGM, HR Managers, Assistant Manager, for our valuable support. My sincere thanks goes to Head of Facilitators, Department, Faculty Members, Syscom, IT team, Admission team, Food and Maintenance team, Garden and Housekeeping staffs, and everyone who are behind the scenes of this program. A wonderful memorial date. For first year students, for you are the star of today. We thank you for your enthusiasm and look forward for seeing your share, your guides. You also extend your heartfelt thank to our stakeholders, parents, guardians, alumni, and well-wishers, press and media. Finally, I sincerely thank you one and all. Thank you, sir. மகிழ்வாகவும் சிறப்பாகவும் நடைபெற்ற விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பண்.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे दव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Students and parents are requested to stay seated while the dignitaries move first.